The first question is LD Hoxa. The embassy here issued a very few DVs since March 2021. What can we do to make them start work properly during September? I'll translate. Okej, pyetja është, ambasada ka lëshuar shumë pak viza diversiteti që nga muaji mars 2021, pra koha kur filluan u hoq pezullimi. Çfarë mund të bëjmë që ambasada të fillojë të punojë siç duhet deri në shtator? Okay, so Judge Mehta's order from Thursday was very specific that they could not use the tiered approach as an excuse not to issue DVs. So what we will see when that order is implemented, which we think will be within a few days to a week, is that Tirana will begin adjudicating DVs at a higher rate. Let's translate now, keep going. Me urdhën e gjyqtarit me datën shtator 2021, ai u shpreh qartë që qasja e prioritarizuar ndaj vizave të ndryshme, kategorisë të ndryshme të vizave është e paligjshme dhe për këtë arsye shpresojmë që për pak ditë, maksimumi një javë, të paktën vitin e kaluar kështu pa, presim që t'i dërgohet një udhëzim ambasadave nga Departamenti i Shtetit për të parë të ndryshojë kjo gjë. Right. So for example, in July, that embassy issued over 350 non-immigrant visas, 294 B1, B2s alone. And so what we can expect is they have the capacity to do interviews. And so they can't blame it on COVID, they can't blame it on country conditions, they can't blame it on staffing. So that's why we are really confident that we're going to see this happen with the implementing of the order. Pra arsye pse jemi optimist dhe shpresdhënës për të pse ambasada do fillojë të japi më shumë viza tani mbas urdhrit të gjyqtarit është pasi nuk është çështje kapaciteti, duke parë që ambasada në Tiranë nuk është se s'po punon, ajo po lëshon viza dhe një statistik nga Korriku është që ka lëshuar 294 viza, jo viza diversiteti, dhe pikërisht për shkak të prioritarizimit të gabuar që i është dhënë vizave të diversitetit dhe urdhrit të gjyqtarit, shpresojmë që kjo gjë të ndryshojë tani në shtator. Okay. There's nothing really we can do between now and when the State Department releases guidance to the embassy. Right now, the embassy doesn't know what to do. We can't tell the embassy what to do. The visa office tells the embassy what to do. So these are the days right now while we just be patient, we make sure everybody's prepared, and we wait for that guidance to be issued. Pra për momentin nuk mund të marrim shumë veprime derisa këto udhëzime të kalojnë nga Departamenti i Shtetit tek ambasada në mënyrë që ato ta marrin urdhrin nga Departamenti i Shtetit për të zbatuar këtë urdhër nga gjyqtari. Deri atëherë duhet presim disa ditë. And we can go to the next question on the This is in Albanian. What opportunities do I have with 23,000 around that confirmation number? Non-DQ'd and Rosales ex-Jacob plaintiff. Great. Okay. Maybe we can explain the DQ thing first. That's really a myth. Yes, that's the most important part of that question. A lot of anxiety. People have a lot of anxiety who are not DQ, and this order was a gift. It was a good thing because not only did Judge Mehta say that he wanted the State Department to expeditiously make good faith efforts to adjudicate DV 2021 visas, he specifically said he wanted KCC to make those good faith efforts to process also. KCC is in that order, in that sentence, okay? So that means that KCC, we will be seeing, maybe not in the next couple of days, but in the next 10 days, 14 days, we will be seeing a good number of
DVs become documentarily qualified or confirmed. Okay. Pra Albi në urdhën e gjyqtarit ju kërkua qartazi KCS-s që të vazhdojë me procesimin e dokumentave dhe urdhëroi Departamentin e Shtetit për të përshpejtuar procesimin dhe gjykimin e vizave. Dhe kjo jo vetëm për Goodluck, po për çdo të përzgjedhur të DV 2021. Pra kjo ishte shprehimisht një kërkesë nga KCS-s. I just wanted to mention to everyone that Curtis, do you prefer the questions in the Q&A section, because I do see some others popping up on the screen? I prefer one of two things: use the Q&A or raise your hand if you want to verbally ask the question. Either of those are okay. The chat questions get lost there. We can jump into chat though once we're done with the questions in the Q&A. I just don't think we will get done. One more thing about Abby's question. She said, oh, I'm a Rosales plaintiff. I want to clarify something because there's some confusion in the forums. The Rosales case still exists, okay? When a case is consolidated with another case, all that means is they are being heard at the same time, and they're on the same electronic docket. And so he was talking about transferring the plaintiffs, he wasn't talking about making Rosales plaintiffs Goodluck plaintiffs. He was talking about transferring the Rosales docket to the Goodluck docket. I'm sorry for that confusion that some of you thought, oh no, the Rosales case is gone. It's not. In fact, the government is extremely, they have anxiety about the pending motions in Rosales. They are still worried about that. So that's good. Okay, pra albi edhe çështja e Rosales është akoma aktive, nuk është se është kthyer një përgjigje negative nga gjyqi. I është bashkuar çështjes Goodluck, megjithatë edhe ata do të marrin një përgjigje së shpejti në gjyq. Edhe diçka albi për të sqaruar edhe për gjithë tjerët që kanë frikën e mos qenit gati me dokumentat, ajo që quhet documentally qualified. Ai është një mit që nuk e kemi parë të zbatohet, sepse nuk është e ligjshme, nuk është patjetër kërkesë që të jesh me konfirmim me dokumentat konfirmuara nga KCC për të marrë një datë interviste. Edhe pa atë mund të marrësh një datë interviste. And then the next question is Adri. It's not DV, but I know a lot of DVs have friends that are F2A, and so let me go ahead and answer it. Regarding the new F2A lawsuit, is it for plaintiffs only or just for F2A? In other words, if we win, will plaintiffs get interviews faster than non-plaintiffs? Great question, Indri. And the answer is we, in that F2A lawsuit, will only be asking for relief for the plaintiffs in that case. However, as we can see with Judge Mehta in the Goodluck case, sometimes a judge decides that he wants to give relief or she wants to give relief to everyone. That is up to the judge. There's other cases like the Young case where the judge only gave relief to the named plaintiffs. So we don't know whether or not the judge will extend relief just to our plaintiffs or to everyone. Okay, I'll translate. Ne kishim një pyetje për sa i përket padisë së re që po do depozitohet shumë shpejt brenda muajit shtator për sa i përket kategorisë së vizave F2A. Dhe pyetja është nëse paditësit do kenë prioritet në intervistat dhe çështja e tyre do të procesohet më shpejt apo jo. Dhe përgjigjja është që ne kemi patur padi në të cilën gjyqtari e ka marrë këtë vendim dhe kemi pasur edhe padi në të cilën nuk e ka marrë këtë vendim, siç është për shembull padia Goodluck, në të cilën gjyqtari Mehta vendosi që mos të jepeshte prioritarizim vetëm padicëve, por të jepeshte të urdhërohet Departamenti i Shtetit të procesojë të gjithë selektuesit, të gjithë fituesit e 2021. Okay, Medina asked, hello, I'm a Goodluck plaintiff, case number 6000, DQ in January, that's great. Do I have a chance for an interview in September before fiscal year ends? Medina, the answer is yes. Oh, do you want to translate the question? Pyetja është, jam një paditës nga Goodluck me numër rreth 6000, e kualifikuar për dokumentat nga KCC-ja që me datë 15 janar. Sa shanse kam për të marrë një intervistë në shtator para se të mbarojë viti fiskal? Okay, Medina, the answer is yes.
so let's focus the rest of the questions by making this statement. The answer is yes to all DV 2021 selectees. There's no reason to give up hope right now, and that's for two reasons. The State Department hasn't even started to implement the order yet, so you don't know what they're going to do. And the second, we don't know if visas will be reserved after the deadline. So there's no reason for anyone to give up hope. Okej, pra përgjigja është që akoma nuk kemi parë të zbatohet ky urdhër, pasi siç e përshkruam pak më parë, Departamenti i Shtetit i duhen disa ditë, rreth një javë, të paktën kështu, kaq kohë ju desh edhe vitin e kaluar, për të udhëzuar, për të quajtur një kablogram ambasadave në botë, të cilave të udhëzoj që të ndaloj atë prioritizimin që ka ndodhur deri tani dhe të japi përparësinë e duhur të gjithë fituesve. Pra, nuk mund të heqim dorë nga shpresa. Kurse për sa i përket rezervimit pas fundit të vitit fiskal, për atë duhet shikojmë urdhrin e fundit të gjyqtarit, urdhrin final. Okay, and the next question, it appears Alba? Yeah, you. Is it true that visas will be reserved only for Go after the end of the fiscal year? Well, I'm a Goodluck plaintiff without being documentally qualified. No, that is not true. It seems like there is a rumor somewhere, whether that we don't know. Yeah, I know exactly what the rumor is. Go plaintiffs have read the last sentence in the order with unbridled optimism, and they have misinterpreted it. They misunderstand what it means. I think that's a premature conclusion made by optimistic Go plaintiffs. Okej, pra pyetjes nëse do të ketë një rezervim vizash vetëm për paditësit e Go nga një paditës i Goodluck, përgjigjja është që me siguri ky thashë them ka dalur nga një postim nga ajo zyrë, është një paditje e cila nuk është pjesë e zyrës të Morrison Urena, dhe komenti i zotit Morrison është një komenti parakohshëm, më shumë optimist se ç'duhet, ndërkohë që sigurisht edhe ne jemi optimist për rezervimin e vizave dhe shpresojmë që kjo do të ndodhë, por le të shkojmë pas datës 27 shtator, ku ka një dëgjim në gjykatë. Then Marcella asked a question that's also in Albanian. Yes, Marcella says, can you explain how can this he blocks, then it's in English. How can, do you have a comment about how he blocks the prioritization tier 4 for DV 2021 cases? That is very important for the embassy in Tirana, for the people that are not DQ'd. Okay, so what that means when he says he's blocking the prioritization scheme only for DV 2021, what he's talking about is he's not doing it for EB3. He's not doing it for F2A. He's not doing it for family preference categories. The only category that he is benefiting from his order is DV 2021 selectees. That's what he means by that. Okay, pra pyetjes nëse si ndikon heqja e prioritizimit për shkak të urdhrit të gjykatësit në punën e ambasadave gjashtatorit. Ai ndikon në kategorinë e vizave diversitetit dhe jo në të tjerat, si për shembull vizat familjare, vizat e punës e tjerë, pra vetëm kategoria e vizave diversitetit do të përfitojë nga ky urdhër i gjykatës. Okay, and then Anne asked a question in English that you can translate. Can we transfer the case to another embassy if the worst, our consulate will not work properly? Pra pyetja është, a mund të transferojmë çështjen tonë në një ambasadë tjetër në rastin më të keq kur konsulata nuk do të punojë ashtu siç duhet, me ritmet e duhura? Thank you for that question, Anne. It is the most important question that's being asked today. I'm going to share my screen to show you something. You want to translate? Okay, po ju tregojmë pak diçka e cila është shumë e rëndësishme për sa i përket pyetjes së transferimit në rastin se duhet të transferojmë disa raste në ambasada të tjera. Okay. So
last year in September, there were embassies that would not resume issuing visas because of COVID or country conditions. So because of that, we needed embassies to transfer to, like this year. We don't know if that's the case for Tirana yet. You could translate. Okay, edhe vitin e kaluar ne kemi bërë një kërkesë Departamentit të Shtetit dhe avokatëve të qeverisë për të transferuar çështjet në ambasada të tjera, nëse një ambasadë në ku çështja juaj është caktuar, nuk proceson çështjet me një ritëm të kënaqshëm për shkak të kushteve të një vendi, rasteve të COVID-19 e tjerë. Right. So yesterday, actually Thursday night, I emailed the government and said, I want to meet and confer and talk about potential challenges and see what we can do to help. And they said they don't want to meet with me. Pra që të njëjtën në darkë, avokati ka kontaktuar qeverinë për të kërkuar një mbledhje dhe të diskutuar këtë çështje, por për momentin ato thonë që nuk duam të takohemi dhe të diskutojmë rreth kësaj çështje. See, they say, we see no reason for a meet and confer on the steps defendant will be taking to comply. Not very helpful. Ja, përgjigjja është se nuk shikojmë një arsye për të takuar rreth statusit për të rënë dakord me urdhën që po nxjerret nga gjyqtari. So what I did is I emailed them the screenshot of the email that happened last year on September 14th, 10 days after the order. Florian? Curtis, this is the email? This is the email that I forwarded them. I forwarded them the email that they sent us 10 days after last year's order so that they can know this is what they're supposed to do this year. I'm like, yeah, this is for last year. Pra, edhe këtë vit I ka dërguar emailin e vitit kaluar se si u bë ky bashkëpunim midis avokatëve të palës akuzuesve dhe avokatëve të qeverisë për të treguar procesin se si do bëhet bashkëpunimi dhe të jepen më shumë viza dhe siç e shikoni emailin nga viti kaluar ato kanë dhënë disa ambasada se ku ishte e mundur për të procesuar më shumë viza. Right. Now here's something important to note about this email from last September. The government on September 14th of last year specifically said that these embassies couldn't receive transfers, okay? But these were the 6 that could. The reason this is important is last September, we were able to transfer a lot of our plaintiffs to these 6 embassies. Pra vitin e kaluar rreth datës 14 shtator, qeveria u përgjigj me një email ku listonte ambasadat të cilat kishin kapacitet për të transferuar disa nga fituesit dhe një listë tjetër të ambasadave që tregonte që ambasadat nuk kanë mundësi për të transferuar fituesit dhe kjo na ndihmoi shumë për të kërkuar transferimin dhe për të dalë me sukses për të bërë disa transferime. So I just wanted to show you this email to let you know that we have asked the government that they extend that same courtesy this year in giving us options for the embassies that will not reopen. Pra arsyeja pse ja kemi ridërguar të njëjtin email ambasadës është që të tregojmë atyre që ne na duhet përsëri ky nder nga qeveria për të bërë të mundur procesimin e vizave. But importantly, I do not expect that Tirana is going to be an embassy that will not open because they are open and they are issuing other types of visas. Specifikisht për sa i përket ambasadës të Tiranës, nuk e kemi merakun që nuk do të punojë sepse ata janë hapur, ato po punojnë, ato po procesojnë në një ritëm shumë të kënaqshëm kategori tjera të vizash, pra shpresojmë që të jenë bashkëpunues edhe për vizat e diversitetit. Okay, and if you want to skip to the next question, it's in Albanian. Eglantina says on regards to reserving the visas after the September 27th,
which of the lawsuits will have the right for that request? Okay, so that's up to Judge Mehta, what he wants to do there. In my view, all of them. Eglantina, për sa i përket përgjigjes rreth pyetjes kush do ta ketë të drejtën e kërkesës për rezervimin e vizave pas datës 27 shtator, përgjigjja është që është i takon gjyqtarit Meta ta marrë atë vendim dhe sipas opinionit tim të gjitha paditë do ta marrin. Also, the pending motion for class action in class certification in Rosales could play a role. Gjithashtu mocioni që kërkon rezervimin e këtyre vizave në çështjen e Rosales, në badinë Rosales do të luajë rol gjithashtu. I have this guess, speculation, that Judge Mehta is going to give the government a chance to respond to that motion between now and the end of the month. Mendoj se gjyqtari Meta do të ketë do po i jep qeverisë një shans për të bashkëpunuar me çështjen e Rosales deri në fund të muajit. Right. Okay. Next question about Marcella. I know she's a Goodluck plaintiff. Will we request some visas to be reserved for Goodluck plaintiffs at least? Or is this being made only for Go plaintiffs? Well, very similar to the previous. To be clear, the motion for preliminary injunction that was granted was in Goodluck. Okay, so it's the Goodluck case that's driving the adjudication of visas, in my view. And we asked, all the cases asked for reservation of visas. What we ask for is not what matters as much as what the judge does. The judge is not reserving visas yet. He's not making that decision until after the 27th. Because he wants to see some numbers of how many visas will be given. Yeah. Okay, Marcela, për sa i përket pyetjes nëse do të rezervojmë viza për gjithë paditësit ose vetëm për një çështje të cilën ke përmendur, përgjigjja është që vizat për të gjitha çështjet është kërkuar që të rezervojnë viza. Se sa do të rezervohen ajo varet nga sa viza do të jepen nga tani deri në fundin e muajit, kur gjyqtari do marrë një vendim. Okay, and then Marilla asked a question in English that I will read in English and then you can translate and then I can answer. I'm interested to know about DV 2020 current status. My son is 21 in January. We're plaintiffs in Kennedy. Will you assist in urging embassy to assign an appointment? Pyetja është, jam interesuar të di rreth DV 2020, rreth statusit të këtij viti. Djali im është 21 vjeç, ka bërë 21 vjeç në janar 2021. është një paditës në çështjen Kennedy. A do të më asistoni duke I kërkuar ambasadës për ta marrë këtë, për të bërë një takim. Okay. So the DV 2020 current status is this. Judge Mehta has issued an opinion saying that the 9,095 visas must be issued. He has not yet issued an order saying when those visas must be issued. Atëherë përgjigjja e pyetjes është që për momentin statusi i DV 2020 është që gjykatësi Meta ka rezervuar 9.095 viza për 2020, por ende nuk është shprehur se kur do të jepen këto viza. Okay. So your question, will we assist you in urging the embassy to assign an interview? Yes, but not now. Now, no DV 2020 should be talking to an embassy or KCC. Processing has not resumed yet. Pra për ta vazhduar përgjigjen, përgjigjja është sigurisht që po, sapo gjyqtari të marrë një vendim se kur do të jepen, në çfarë periudhe do të procesohen dhe jepen këto viza, atëherë sigurisht që do të vazhdojmë të ju asistojmë. Next question is in Albanian. Actually, yeah, I got confused and scrolled or something. Which one are you reading? Alba's? Alba, yeah. Okay.
Okay. That went away, but I remember that question. It was if you think that the DV 2023 will be canceled, so everyone will have a chance to process. No, you can translate that. Congress would have to cancel it. The State Department, it would be unlawful for the president or the State Department or a court to cancel DV 2023. Congress would have to do that, and Congress is not going to do that. Okay, pra pyetja ishte nëse mendoni se DV 2023 do anullohet në mënyrë që të ketë pak kohë të procesohen të gjithë çështjet e akumuluara nga vitet në vim, nga vitet që jemi tani, 2021, 2022, 2020. Përgjigjja e drejt për drejt është jo, sepse diçka të tillë mund ta bëjë vetëm Kongresi, për shkak se ai ka përgjigjet dhe asnjë gjyq mund ta bëjë këtë. Right. And that brings me to an important point. DV 2023 entries should start in 3 weeks, right, Florian? In October, 4 weeks? Yes, first week of October. Okay, so we encourage all of our clients who are DV 2020 winners, 2021 winners, 2022 winners, enter again. It's always good to have a plan B. You are allowed to be a winner on both years, okay, and pursue both routes. So do not let that stop you from entering again. Pra së shpejti në javën e parë të tetorit do fillojnë aplikimet për DV 2023 dhe ne ju sugjerojmë të aplikoni përsëri thjesht për pasur një plan B. Okay. Want to do Fabio now? Yes, I'm Goodluck plaintiff with case number 6700. DQ'd. Is there a chance we can get an interview within September? Yes. Anybody that asks, is there a chance? The answer is yes. Fabio, përgjigjja është po, ndaj pyetjes nëse ke mundësi të marrësh një datë interviste në shtator. Për momentin përgjigjja është po, ka shans. Okay. And Alba asked a question in English. If it happens that will be a visa reservation, what can we do for U.S. Embassy in Tirana to start working because they are not working at all? You want to translate? Pyetja është çfarë mund të bëjmë nëse do të ketë rezervim vizash, çfarë mund të bëjmë me ambasadën amerikane në Tiranë që të punojë në ritme të kënaqshme, sepse nuk po punojnë fare ashtu siç duhet. That's not accurate, Alba. They are working. They have been issuing they issued over 350 non-immigrant visas in July. I'm sure August was the same or even more. So let's not say that the embassy is not working, because the embassy has been working and now they just have to work differently and help us. Pra Alba, përgjigjja është që terminologjia e saktë është se jo se nuk po punojnë, por ato thjesht e kanë lënë minjan vizat e diversitetit dhe ne për këtë kemi shpresa për shkak të urdhrit gjyqtarit që ta ndryshojmë këtë prioritarizim dhe pritet brenda pak ditësh që kablogrami i Departamentit të Shtetit i kalojë ambasadave dhe puna të përshpejtohet në një ritëm shumë më të mirë. Great. Florian, you never drink water. I worry about you. I want to process the most questions. Okay. Eglantina? Yes. How will you proceed to help the plaintiffs within September, looking at the judge that he didn't give priority to us? She has a case number of 15,000. Right. So there's some confusion about priority. I think a lot of people got worked up about priority and they thought, oh, the goal was to get priority. We want priority. Let's stop and look at this. The goal has never been for me just to get priority. The goal for me is to get visas in your hands, okay? Priority would have been a helpful tool, but it's not the only tool we have. Yeah, go on. Okay, për të përgjigjur pyetjes nëse se si do të asistojmë ne si paditës ndërkohë që nuk kemi marrë prioritarizim, përgjigjja deri tani është se asnjëherë nuk ka qenë synim prioritar për të marrë prioritarizimin ndaj paditësve në gjyq. Sigurisht që ka qenë, por jo prioritar. Prioritare për ne është të marrim vizat. Right.
And two other tools come to mind. One is our team, okay? Our paralegals. Florian has more expertise than anyone with this embassy and this DV program. Our team of attorneys, so that if you run into an obstacle, which happens very frequently, we can guide and assist you past that obstacle. Pra nëse ngesni në një procedurë konsullore në lidhje me përgatitjen e dokumentave ose regjistrimi interviste ose çdo detaj tjetër, atëherë kjo do jetë ndihma jonë që t'ju ndihmojmë me linkun e dur, me këshillimin e dur, me konsulencën e dur. Second thing, extremely important. Some of you think that Judge Mehta would reserve visas automatically as if that's what's going to happen no matter what. That's not going to happen unless we compel him to, unless we make arguments against the government in the August 23rd joint status report, and we September 23rd status report and the September 27th hearing, that we're able to rebut and categorize the government's lies, put them in perspective for the judge. If we're not there to do that, that's not going to happen. So understand this, we will continue to play a valuable role in your visa journey, even if you don't have priority. Pra një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm në konsulencën tonë dhe në mbështetjen tonë ndaj jush është që nuk duhet të marrë për e mirëqenë se këto viza do të rezervohen nga gjykati Mehta, por ne do të punojmë fort të argumentojmë pse këto viza duhet të rezervohen dhe këto do ta bëjmë e para në raportin që gjyqtari Mehta pret nga ne në 23 shtator dhe e dyta në seancën dëgjimore në gjyq në datë 27 shtator. Great. Okay. And then Fabio asked, Fabio is a plaintiff in Goodluck. already answered this question, right? Yes, we did. Okay, Roland, English, we are case number 23,400. We became parents for a second time 2 weeks ago. Congratulations, Roland. I've applied for the passport. When I get the PSP, should I send my paralegal or should I send it to KCC? Okay. Yes, pyetja nga Rolandi është jam numër 23.000, jemi bërë prindër për para 2 javësh, para 2 javësh dhe kemi aplikuar për pasaport në mënyrë të përshpejtuar. Kur të marrim pasaportën, a duhet i dërgojmë pasaportën paralegalit apo KCC-s? I can answer this question if you want. Yes, please. Since it's consular process. Please. Roland, edhe për të gjithë ata që kanë ndryshime familjare, family changes, please ju lutem ti shkruani më një herë paralegalit tuaj të caktuar, na duhet vetëm emri plot dhe data e lindjes e fëmijës, në mënyrë që e para të përditësojmë rekordet tona dhe e dyta nuk ka nevojë të përditësohet KCC-ja në këtë fazë të vitit fiskal, vetëm në momentin kur merrni një intervistë nga ambasada, atëherë do të duhet t'i dërgoni një fotokopje të pasaportës e para, pra të kontaktoni ambasadën menjëherë, dhe ambasada do t'ju ndihmojë me hapat e mëtejshme për ta marrë edhe fëmijën në intervistë. Nuk ka nevojë për shkyqje, ju lutem mos bëni shkyqje DS 260, është shumë e dëmshme në këtë moment. Vetëm dërgoni një fotokopje të fëmijës edhe një certifikatës lindjes ambasadës në momentin që merrni një datë interviste. And I want to say, Roland, you're doing the right thing in getting that passport as quick as possible. We had a case recently. It was the same case. The embassy helped. They just need to send their passport to the embassy, and they'll help them with the next few steps, right. And everything will go all right. Anne says, as Judge Mehta gave the order, will the designated paralegals communicate with KCC and embassy in order to help us as plaintiffs to have the interview? The answer is yes, but not before the order is implemented. We found in the past with our big orders, we've won a lot now, and we found that the embassies and KCC will not do anything
until the visa office back at the Death Star, the visa office tells them what they can do. So we have to wait for that guidance to come out. We will know because that's when they will put something on the internet also. Okay, pra pyetja është pas dhënies së urdhrit së gjyqtarit, a do ta ndihmojnë paralegalët tanë në komunikimin me KCC-n dhe ambasadën për të na ndihmuar si paditës për të marrë intervistën, dhe përgjigjja është sigurisht që po, por po presim zbatimin e urdhrit dhe kabogramin që pritet në ditët në vazhdim nga Departamenti i Shtetit, dërgohet ambasadave, dhe gjithashtu këtë do ta shikoni në faqen e internetit të Departamentit të Shtetit, se kur kjo do të ndodh, e njëjta gjë ndodhi ditën e kaluar. Same thing happened last year. They made it public and we are waiting for it to happen. So again. Antonio asked an important question. If I don't get an interview before September 30th, is it possibility I get it later? The answer is yes, if Judge Mehta reserves the visas. We don't know if he will do that, but if he reserves visas after the deadline, the answer is yes. Pra pyetja Antonio është, a do të marrë një viza nëse s'ka marrë vizë deri në 30 shtator, dhe përgjigjja është po, nëse do të rezervojnë viza, sigurisht që do kesh prapë shans, pavarësisht nëse i kualifikuar me dokumenta ose jo. Okay, Latina asked a question in Albanian. Yes, Egla is a Goodluck plaintiff. Hi, Egla. What are we gaining from the judge order as plaintiffs, as Goodluck plaintiffs, now in September with 15K case number? You're gaining the opportunity to be considered for a DV 2021 visa. The judge is ordering the State Department to take good faith efforts to process and adjudicate DV 2021 visas. That is not happening without lawsuits. So that's what you're gaining first. That's the most important thing. Pra Egla, po domethënë je akoma ke shanse për të marrë një vizë pikërisht për shkak të këtyre padive në fundit, sepse pa këto padi nuk do ishim duke diskutuar për shanse për sa i përket heqjes së prioritarizimit të vizave të diversitetit, për sa i përket rezervimit të vizave pas mbarimit të vitit fiskal. Pra sigurisht që ke ende shanse dhe si paditëse do të asistohesh ashtu siç duhet. Right. And I would add another thing. They would not have issued any DV visas had we not filed lawsuits. Like in July, when Tirana issued 9 visas, those 9 people would not have got interviews if we did not file lawsuits. It was the lawsuits that drove them to realize that they were naked in front of the court and they had to impress the court. Now they really have to impress the court. Një këndvështrim tjetër në cilën mund ta shikoni se si padia ndikon dhe procesi gjyqësor ndikon në ambasadat është që i bën gjithmonë presion që ata të duken sa më mirë para gjykatësit dhe të japin sa më shumë viza, duke përfshirë edhe ato pak viza që janë në këto muaj. Okay, Arkita asked a great question. If we are not DQ, how can we be assigned an interview at the embassy? You want to translate? Hi Orkida. Orkida is a Goodluck plaintiff. Nëse nuk kemi marrë akoma konfirmim nga KCC-ja rreth dokumentave tonë, si mund të na caktohet një intervistë në ambasadë? Okay, it is a myth that the law requires you to be documentarily confirmed to have a visa interview. It is a myth. And last September, we were able to get many interviews for our clients that never got the documentarily qualified email, and they got visas and they live in the USA. So I don't know how that happens. I just know that it happens, and it is a myth that you have to be documentarily confirmed to get an interview. And it's not in the law. Right, it's not in the law. And we see that in other categories too. We worked a lot with the Yemeni population, and I can't tell you how many visa applicants we were able, usually when they're participating in litigation, but not always, went straight to interview. Without being DQ. Yeah, it's without being confirmed. Okay, pra Orkida bën një pyetje se si mund të marrim një datë interviste ndërkohë që nuk kemi marrë konfirmim nga KCC-ja, dhe përgjigjja është e para, ajo është mit.
ka ngel një mit dhe për shkak të shumë thashëthemeve që qarkullojnë që nëse nuk ke marrë konfirmim dokumentash nuk mund të marrësh një intervistë. Arsyeja e dytë është sepse nuk është në ligj dhe let's not forget this started 3 years ago being qualified. It never was before. So kështu që le të mos harrojmë gjithashtu që kjo filloi procesim protokolli i ri filloi nga KCC-ja para 3 vitesh. Përpara nuk ishte ashtu dhe njerëzit gjithashtu merrnin intervista. E njëjta gjë është tani. Ne kemi shumë nga klientët tanë që nuk janë të konfirmuar nga KCC-ja për dokumentat që janë të procesuar dhe marrin intervista direkt. Kjo ka ndodhur me shumë klientë tanë. Right. Marcella asked a question Albanian. Hi Marcella. Marcella is a Goodluck plaintiff. How much time do we need to transfer to another embassy if it will go that direction? Pra pyetja është sa kohë do të na duhet për transferimin nga ambasada e Tiranës në një tjetër? That's a complicated question. If the State Department is cooperating with us, those transfers can happen within a couple of days. Last September had some chaos because there were multiple proclamations. You know, there were the Muslim proclamations, there was the Schengen ban, and we actually had some because of the Schengen ban and another ban in Turkey, and there were entry restrictions in Abu Dhabi requiring bracelets, and Armenia wouldn't let anybody cross a land border. Because of all these different restrictions, there were some clients that we transferred 3 times from one embassy to another embassy to another embassy to another embassy. And like some of them got their DV 2020 visas in, I think, Croatia after they had been transferred from 2 other embassies. They used a lot of their resources and treasure and their savings to make this happen, but they're in the US now. Not all of them. Yeah, Curtis, you're right, and you remember very well Zagreb in Croatia. Quite a few clients of DV 2020, they mentioned this. They got their visas in Croatia, and they're here now in US. Yeah, I think they shared an Airbnb actually because they were in a group together, and so they were just traveling together. They needed a bus really, but we hope that we won't have to do that again. But the reason I tell that story is it just shows that these transfers can happen quickly. Okay, pra pyetjes nëse sa kohë do të marri transferimi në rast se do të na duhet të transferojmë çështjet nga ambasada e Tiranës në një shtet tjetër, është që kjo varet nga bashkëpunimi i qeverisë me ne. Në vitin e kaluar kishte raste që ne mund ta bënim atë brenda 2 ditëve, nëse kishim bashkëpunim. Po mos harrojmë që vitin e kaluar gjithashtu kishte disa ndalime lëvizjesh për shkak të arsyeve të ndryshme që bëri qeveria amerikane në atë kohë. Për këtë vit le të shohim se si çfarë ambasade do të caktohet, cilat ambasada do të kenë më shumë kapacitet, dhe cilat janë të gatshme të kooperojnë, të pranojnë këto transfer. Right. So what I would like for our 600 Albanian clients to do is to be as prepared as you can be to be flexible for the last 2 weeks of September. Flexible with travel, flexible with your resources. You know, if you have money in the stock market, liquidate it, get everything ready to where you could travel in a hurry if you needed to. Okay. Okay, pra ajo që mund të kërkojmë që t'jeni gati për 2 javët e fundit të shtatorit është të jeni gati, të jeni fleksibël për të udhëtuar diku nga ana financiare, nga ana e mundësisë udhëtimit etj etj. Sepse koha do jetë shumë e shkurtër e lembit. Great, thank you. So Mario has a question in English. My wife and I are currently waiting for F2A category, priority date 2017, DQ 2020. We've been waiting since then and receiving those emails from NBC that we are currently DQ and I'm waiting for a visa interview that depends on Tirana USA Embassy. How long will we be waiting for the interview? Both don't give any date to us, for DS-260. Okay, Nadio, unless a judge enjoins the prioritization scheme for F2As, you will be waiting indefinitely. I mean, years. I mean, the backlog is big, and that's why we are filing another F2A lawsuit. I would recommend that you participate in that
because if you don't, you're going to be waiting a long time. Okay. First, let me. Pra, Fabio, Mateo bën një pyetje për sa i përket kategorisë F2A. Për momentin nuk do të ketë ndryshime nëse ne nuk e çojmë çështjen e gjyq dhe e sfidojmë këtë prioritarizim që Departamenti i Shtetit ka vendosur në nëntor 2020. Për këtë arsye ju sugjerojmë të bashkoheni në padinë e re që do të depozitohet tani në shtator. Right. See, in July, Tirana, only 18 FX. That's the F2A that's been around a while. And so they're not going to get through the backlog naturally. And that's why I recommend that you participate in our next F2A case. Pra nuk është shumë e lehtë që të gjithë akumulimin e vizave në pritje për të dhënë nuk do të kenë mundësi për ta hequr shumë shpejt dhe për këtë po e çojmë çështjen gjyq. If you go to our website, click on F2A. This is the page that you register. Okay, I think there's maybe a video in Albanian there to tell you. Yes. That. Thank you, Florian, for that. So that's where you register. Okay. And there is a link just below the video once you access it. Oh, there's a link below the video. Okay, good. Yola? My case number is 12,791. I'm not a plaintiff, but if a plaintiff has a similar number, will I have the chance for an interview, or will I be prioritized? Or will only the plaintiff be prioritized? I think Judge Mehta was clear that plaintiffs do not have priority over non-plaintiffs. Jola, gjyqtari Mehta ishte shumë I qartë në urdhrin qendror, urdhrin paraprak, sepse urdhri final akoma pritet të dalë, që të gjithë do jenë një lloj, nuk do të ketë prioritarizim të një paditësi kundër një paditës. Okay, Florina asked a question in Albanian, I think. Is that in the chat? Florina? Okay. Hi. I am of F2A category, and my case is actively reviewed by USCIS. I wanted to know if I would expect an answer or sooner rather than later. My case has been reviewed in June, while my papers are active since November 2019. I'm gonna. Do you recommend to join an attorney office for this? I recommend you participate in our F2A lawsuit if you are eligible. I'm not sure if you're eligible because of the translation, and I'm not sure if your documents have been confirmed, and I want documents confirmed for everyone on the F2A lawsuit. Okay, I'll recommend Florina to watch the YouTube video in Albanian. We have clearly stated what has to be done for her to participate in the upcoming lawsuit. Florina, mund ta shikosh në kanalin e YouTube të zyrës Morrison Urena. Është një video në shqip që shpjegon çfarë statusi duhet të kenë letrat juaja në mënyrë për të marrë pjesë në atë proces gjyqësor të ri në padinë e re që do. Great. And Alba asked a question in Albanian. Alba, I'll read in Albanian first. Mund të ndalohet lotaria 2023? We read this one. Will DV 2023 be cancelled in order to? No. It was the same exact question. Okay. I'm a winner with 11 case number around 11,900. With not DQ'd, I'm not plaintiff. Will I have a chance for an interview? Yes, you will have a chance. That's the answer to everyone right now, because we don't have any information to tell us that you do not have a chance. Keep hope as long as it's available. Po Eva, sigurisht do të ketë një shans dhe të gjithë kanë një shans për moment. Melshkan is... Yes, Melsian says, sa mundësi ka që do të marrim një intervistë ne që nuk kemi marrë konfirmim. What are the chances to get an interview for us that are not DQ'd? Case number 19,000.
I'm very optimistic because Judge Mehta specifically told KCC in his order that they have to make good faith efforts to expeditiously process documents. Jemi shumë optimist, pavarësisht faktit nëse je ose jo I kualifikuar me dokumentat nga KCC-ja, dhe gjyqtari Meta pikërisht nënvizoi këtë që të gjithë duhet të kenë një shans me përpjekjet maksimale të Departamentit të Shtetit për dhënë sa më shumë intervista deri me datë 30 shtator. Okay. And Nortilla? I have case number around 26,000. I'm a plaintiff. I'm not DQ'd. How will we proceed? Great question. We have to wait for the State Department to implement the order. That means that they send guidance via a cable to all the embassies, including Tirana, and to the KCC, telling those places what to do. Until that happens, we don't know who's going to get visas. We have to wait until that guidance is released. So Curtis, I wanted to add to that. Was it the cable that triggered last year from 0 to 600 visas in 2 weeks in Tirana, and then we're expecting the same, or at least hoping the same will happen this year too, the cable and the instructions that came from the Department of State? This is a great question. Do you want to say it in Albanian for the benefit? Yes. Okay. Pra në tila pyetjes nëse si do të procedohet tani mbas urdhit të gjykatësit është që ne po presim zbatimin dhe urdhën kabulgramin që pritet ta dërgojë Departamenti I Shtetit ambasadave në ditët në vazhdim, maksimum një javë besojmë do ja kenë shpërndar të gjithave. Dhe ajo që unë desha të shtoj është duke pasqyruar edhe duke bërë edhe krahasimin me vitin e kaluar, kur pikërisht ai kabulgram bëri që ambasada ta shtonte punën nga zero. Viza, mos harrojmë që vitin e kaluar ambasada ishte closed në këtë pikë, ndërkohë që arriti të lëshonte 600 viza brenda të javësh. Right. So the State Department has a decision to make. They can either try to impress Judge Mehta that they did everything they could and issued as close to 55,000 visas as possible. If I was the Secretary of State, if I was Secretary Blinken, or I was Morgan Miles or Edward Ramatowski, these people that run the State Department and the visa office, if I was in those positions, that's my goal. I would try to issue as many visas as possible in September, and then there wouldn't be any carried over. And it would be done. Before That's what I would do. But it's up to the State Department if they want to do that or do the same thing they did last year, which was half of their efforts. Okay, pra sigurisht që kjo do të ndikojë kabulgrami, pra udhëzimi që Departamenti I Shtetit do I dërgojë ambasadave do të ndikojë në përshpejtimin e përfundimit të çështjeve, sepse Departamenti I Shtetit duke përfshirë të gjithë strukturat, ambasadën, KCC-n, duan ta impresionojnë vendimin e gjyqtarit para se ai të lëshojë një urdhër fundimtar pas seancës dëgjimit me datë 27 shtator 2021. Dhe shpresojmë pikërisht nga kjo shpresojmë të jepen sa më shumë viza duke u nisur nga këtë javë që vjen deri me datën 27 shtator. Okay. Besmira asked a question in Albanian, and it's going to need to be our last question because I have another live. Okay. Atëherë kjo do të pyetja fundit, na vjen keq për këtë sepse kaq po kemi rezervuar për sot. Besmira pyet sa shanse kemi në një Goodluck me dokumenta të pakonfirmuara rreth 17,000. Pse mos të rezervohen edhe për ne vizat, po vetëm për go. Okay, the question is, what are the chances for Goodluck plaintiffs without being DQ'd with case number around 17,000? Why won't we have a chance to get some visas reserved other than go? So the same rumor seems to... Yeah. Your chances are good. I am very optimistic. Translate that. Shanset janë shumë të mira dhe jemi optimist. It is a myth, it is a misconception that Go plaintiffs have an advantage with reserved visas. I do not believe that is the case. That is not my view. Atëherë, pikpamja ime është që është një mit fakti që paditësit
pjesëmarrës në çështjen Go do të marrin viza të cilat do të rezervohen për dhënie më pas datës 30 shtator dhe të tjerët jo. Është thjesht një mit. Importantly, half of Judge Mehta's order that he granted the preliminary injunction for Goodluck was based on the tiered approach. The Go case has nothing to do with the tiered approach. So this idea that only Go plaintiffs would get reserved visas makes no sense to me when half of the harm that's being done right now, wasn't even mentioned in the Go complaint. Atëherë aq më tepër për të theksuar që në padinë e çështjes Go nuk është përmendur fare qasja e qeverisë kundrejt prioritarizimit të vizave. Dhe ne kemi këtë pikë të fortë në çështjen tonë dhe gjyqtari ishte shumë i qartë që kjo ishte e paligjshme dhe duhet të hiqet menjëherë nga zbatimi. Florian, I'm so sorry, but I have to go straight to the Russian live right now. They're waiting. Thank you, everybody. Remember to drink water and breathe air. Okay, thank you, Curtis, for making time today, and I'll translate the last thing. Faleminderit të gjithëve që morët pjesë sot në pyetje-përgjigjet rreth urdhrit të ri të Blvd 21 dhe shpresojmë të dëgjojmë shumë shpejt. Fundjavë të mbarë. Good weekend, everyone. Good weekend, everyone. Hi, this is Curtis Morrison. If you like this video, like and subscribe. Thank you.